Namaste guys. Here's another unique waterfall located near to Koraput district marked on Google Maps as Punjisil Waterfall. Punjisil Waterfall is one of the most popular tourist destinations in Koraput district, located at a distance of around 30 kilometers from Koraput, 38 kilometers from the very famous Diomali, the highest peak of Odisha. And in Diomali hilltop nunchi aithe oka shortcut undi via Putsil to this particular place. And since I am from Vishakhapatnam, the distance I traveled is around 200 kilometers approximately. Google Maps directions are perfect, so you can simply use Google Maps to reach this particular waterfall. And ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి వాటర్ ఫాల్స్ కంటే వాటర్ స్లైడ్ అంటే అప్రోప్రియేట్గా ఫిట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 13 to 15 meters in width and about 50 meters long. బేసిక్లీ ఆ స్లైడింగ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక 50 మీటర్లు అయితే ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా. మొత్తం ఆ పైనుంచి క్రింద వరకు జారుకుని అయితే వెళ్ళొచ్చు, కానీ సీజన్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. Locally, this is one of the best places to hang out. Weekend or weekday doesn't really matter as long as sufficient amount of water flow is there to enjoy. సిటీకి దగ్గరలో ఉండటంతో వీకెండ్స్ అయితే క్రౌడ్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. But if you want to enjoy the nature, it is definitely a weekday wherein the crowd is very less. Either ways, the ideal time to visit this particular waterfall is during the season wherein the water flow is at its peak. And the view of this particular waterfall during the peak season is just awesome. But the time I visited this falls was not during the season, so the flow of water is really not that great, but still it looks fine. Remember, the less you expect, the more happy you are. Not just about this waterfalls, in general, don't expect anything from anyone. Anyways, as I said earlier, locally this particular location is very famous and usually crowded during the weekends. ఎందుకంటే సిటీకి దగ్గరలో ఉండటంతో క్రౌడ్ అయితే వీకెండ్స్లో సాటర్డే సండేస్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటారు. అండ్ ఇంకా దేర్ ఇస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ పార్కింగ్ స్పేస్ వై యూ కెన్ బ్రింగ్ స్టఫ్, కుక్, ఈట్, డ్రింక్ అండ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ టైమ్ at this particular waterfall. And if anyone is planning to visit this place, make sure that you're not missing out on sliding along with the water stream. But remember, it is a little deep at the end, so need to be very careful. And I found this group of people on the hill. ఆ పైన అయితే ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు, నో క్లూ, బట్ a little suspicious. నేనైతే సాటర్డే వెళ్ళాను, సో ఇక్కడైతే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అయితే వచ్చి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఎనీవేస్, లీవ్ ఎ లైక్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఆర్ డిస్లైక్ వాట్ యూ సీ. Leave a comment, subscribe, take care of our nature so it takes better care of our future.